the major difference between for and while. Oh, So nice, in nice. I got this, it. in this you'll understand. See, I have taken 1, 9 here, no? Yeah. The first thing is the start. Everywhere in Python, the starting ante 0 నుంచి it will take count అన్నమాట. అది ఇండెక్స్ కానీ నెంబర్స్ కానీ అది. ఇప్పుడు నేను 1 to 9 తీసుకున్నా కాబట్టి 1 is the starting point, 9 is the ending point. ఓకే, రేంజ్ అని డిఫైన్ చేస్తున్నాం. సో its range should start from 1, should end with 9. This is syntax statement. Okay. See why I have taken I here. I అనేది ఒక Because variable. it is an index, right? It has to loop through this. Correct. I అనేది ఒక వేరియబుల్ మనకి. See it's showing here. Is a variable I. దాంట్లో నేను ఇంటిజర్స్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ. ఈ I అనే వేరియబుల్ లో ఈ ఇంటిజర్స్ ని స్టోర్ చేశాను నేను. కరెక్ట్? Okay. You're getting my point? Yeah, I got it. ఇక్కడ ఫర్ లూప్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం. అంటే ఇట్ షుడ్ చెక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టేట్మెంట్. ఇక్కడ నేను 9 ఇచ్చాను కాబట్టి ఇది 9 ని కూడా చెక్ చేస్తుంది. కానీ 9 లోపమే మనం ప్రింట్ చేయమన్నాం కాబట్టి 8 వరకు ప్రింట్ చేస్తుంది అనమాట. See, for suppose I haven't given the starting point and I am giving it 5. Now what will be the output? Range 5 in the sense it will do for there is no range right there. So maybe it will range repeat. Range లో మనం స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఇవ్వకపోయినా నో ప్రాబ్లం అన్నమాట. బట్ ఎండింగ్ పాయింట్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ. మనం స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఇవ్వకపోయినా ఇట్ విల్ స్టార్ట్ కౌంటింగ్ ఫ్రమ్ 0. ఇక్కడ 5 అంటే ఏంటి మనకి? ఇక్కడ 5 1 2 3 4 5, కరెక్ట్? Yes. సో ఇట్ విల్ ప్రింట్ దీస్ నెంబర్స్. ఇక్కడ మనకి 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి 0 1 2 3 4 ఇట్ విల్ స్టాప్. 5 అంటే కౌంట్ అన్నమాట, నాట్ ద నెంబర్స్. Okay. It will print now 0 1 2 3 4. 0 1 Let us 2 run and check. Yeah, I See. understood. So even if you doesn't mention that 1 to 5 also, by default it will take 0 1 2 3 4. Correct. See, if I give like 5 comma 12, now what it will print? Let me know. It will print from 5 to 5 6 7 8 9 10 11. 5 6 7 8 9 10 11. I think it will print 7 numbers. Correct. From 5 to 11. Correct. The difference between this 5 and 12 is 7. So output will be the 7 count. The numbers will be in between 5 to 12. Okay. Correct? Oh, that's nice. Yep. Let me show you one more thing. So let us start. Starting point is 0, skipping point is 1, ending point is 10. Now let me know what it will print. I'm not sure because the range will be between two numbers, right? Correct. The first one is called starting point. Correct? Second is the ending point. Then what about the 10? The third one is the last. Every time the first one is starting, last one is ending, stopping point. Okay. The mean one is skipping point. Okay, the difference. What does it mean? Correct. ఫస్ట్ 0 చెక్ చేస్తుంది, 0 ప్రింట్ చేస్తుంది, నెక్స్ట్ 1 కి వెళ్తుంది. 0 కి 1 కి మధ్య 1 నెంబర్ గ్యాప్ ఉండాలి అని ఇన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నా నేను. ఫస్ట్ నెంబర్ కి సెకండ్ నెంబర్ కి డిఫరెన్స్ 1 ఉండాలి నాకు. సో 0 తర్వాత 2 ప్రింట్ చేస్తుంది. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ప్రింట్ చేస్తుంది ఈ దాంట్లో. One second. I don't know why it's showing like this. One second.
It's not showing any output here. Allow me a second. Let us see why it's not. What do you use for the thing? When you get doubt, what do you use, Vamshi? I definitely use Gemini and ChatGPT only, both of them only. Usually. Sometimes we use Perplexity. Which Yeah. you feel better? ChatGPT is good. Yep. Hope you have an idea about this prompting. Yeah, I know. I have an idea. So we use that Microsoft Copilot also, GitHub Copilot sometimes. Not Okay. much of the GitHub Copilot because I'm not a coder. Yeah, but No problem. See here. It is clearly explaining us where to begin, where to end, how much to increment or decrement. The same thing we gave, no? Why it's not working again? I think we need to give at the end. We took it in the forward way. Sorry. Let us try once. It will start from 0. It should end for 10. The difference should be 1 for me. Let us check. Okay, one difference is called common. Now see, I have taken two difference, no? So 0 and 2, then 4, 6 and 8. If let us check by increasing the count. Yeah, we got the same thing. See? Let us check 5 difference. So it gave me correct. Hope you got the thing. Yeah, I got it. Yeah, the first one is start point. Sorry, my bad, I have mistaken. The first one is start point. The second one is stop point. The next one is skip point. Okay. Right? This is the for loop. It goes for each and every. It will go from 0 to 100. It will check each and every item. 1, 2, 300, and so on. 100. It will check. And this is what for loop does. Let us come to while. First, initially, I have taken like I is equal to 0, the value. What it tells us that this while loop goes until the condition becomes false. Correct? So let us see. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ I is equal to 0 అని I am taking the input. Next I am writing the condition called while I should be less than 5. కండిషన్ కాబట్టి కాలం తీసుకున్నాం. మనకి I అనేది should be less than 5. Then print I ని ప్రింట్ చేయమంటే ఒక నెంబరే ప్రింట్ అవుతుంది కదా మనకి. అవును. So I am writing here one more thing like I is equal to or plus 1. I plus equal to 1. అంటే ఫర్ సపోజ్ సి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ less than 5 తీసుకున్నా కాబట్టి ఫస్ట్ it will go to 0. It will print 0 and then comes here. నెక్స్ట్ 1 కి వెళ్ళి చెక్ చేసుకుంటుంది అది లెస్ దాన్ 5 కాదా ఫస్ట్ చెక్ చేస్తుంది. ఇఫ్ దట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 5 1 ప్రింట్ అవుతుంది. అదే I ప్రింట్ అవుతుంది. 0 ప్లస్ 1 యాడ్ అవుతుంది మనకి. యు ఆర్ గెట్టింగ్ మై పాయింట్. 1 అవుతుంది. Yeah, I got it. సో ఒకవేళ ఈ కండిషన్ లేకపోతే ఏమవుతుంది యశస్వి? ఒకవేళ 1 I ఈక్వల్స్ టు ఒకవేళ కండిషన్ లేకపోతే it will print as 0. ఓకే. కంటిన్యూస్ It will ప్రింటింగ్ keep on ఉంటుందా? executing. Correct. ఎందుకంటే మన కండిషన్ ఏం అక్కడ ఫెయిల్ అవ్వలేదు కదా, సక్సెస్ అవుతూనే ఉంటది అన్నమాట. ఓకే. Oh my god. Oh, I did a wrong thing. No problem. That's a practice. Yes, we can stop it here.
Okay. So we can stop it here. Now check. It will give us condition true or false check చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి it should be given. సో మీరు ఏఐఎంఎల్ లో ఫర్ Let's లూప్స్ see. ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారా వైల్ We లూప్స్ are ఎక్కువ given యూజ్ like చేస్తారా it's printing like your SSV? your voice got stuck. Can you please come again? I mean in AML we use Python or I mean which loop you use, for loop or while loop? Both the loops. ఈ రెండు లూప్స్ యూస్ చేస్తాం, డిపెండ్స్ అన్నమాట సిచ్యువేషన్ ని బట్టి. సమ్ టైమ్స్ మనకి ఇప్పుడు ఒక సర్టెన్ డేటా ఇచ్చారు, ఆ డేటాలో ప్రతి ఒక్క డేటా మన కండిషన్స్ కి అవుతుందో లేదా అని చెక్ చేయమంటారు. దెన్ వీ డు యూస్ ఫర్ లూప్, చెక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఐటమ్ ఇన్ ద డేటా అని చెప్పేసి. ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ హాఫ్ ద డేటా, మిడిల్ ఆఫ్ ద డేటా, 75% డేటా అట్లా చెక్ చేయమన్నప్పుడు, లేదు అంటే ఒక కండిషన్ లైక్ ఇది సాటిస్ఫై చేస్తుందా, అది సాటిస్ఫై చేస్తుందా ఈ డేటా మనకి అని చెక్ చేయమన్నప్పుడు వి యూస్ దిస్ వైల్ లూప్. What are we are going through today, the topics, the regular topics, each and every point somewhere you'll use in your projects. Anni use avutayani I don't say, but depends on the requirement from the clients and it depends on our usage anamata. Okay. Yes. You're clear with this? Yeah, I'm clear with this. So firstly, variables. You explain me once what is variables, like in a easy terms. It's a storage. Sorry, your voice got broken, Yashasvi. Yes. Let's walk through just briefing a session. See, variables ante manam storage containers anukuntunnam. Manam numbers ivanivandi, names, strings, whatever we give, it stores. And then data types. There are 4: int, float, string, boolean. Int is nothing but where it stores integers. Boolean ante decimal form store cheskuntundi. String ante whatever we give in the quotations, it will save. Okay. బూలియన్ అంటే లైక్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ తీసుకుంటాం. టైప్ కన్వర్షన్స్ అంటే లైక్ ఒక డేటా టైప్ ని ఇంకో డేటా టైప్ గా కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాం అన్నమాట. అండ్ దెన్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్, ఇట్ ఫిల్టర్స్ లైక్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ లుకింగ్ ఫర్. కండిషన్స్ యూస్ చేస్తున్నాం, మల్టిపుల్ కండిషన్స్. యూ అండర్స్టాండ్ ద సిచ్యువేషన్స్ రైట్, వేర్ ఎవర్ వి యూజ్ అని చెప్పేసి కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్. లైక్ వైస్ ద సేమ్ థింగ్ ఫర్ లూప్స్ ఆల్సో. For today, I don't like to make it burden for you. You please share me your screen and walk me through this. Okay. Is there any document that is shared with me? Sure. I'll do share post to this session. Let us see. You share. You please note it down of this, like printing square or cube. You share me your screen and write the code. We'll go step by step. Oh, take the number and print. Okay. Square, cube, check even out, print 1 to 100. Okay. You try for this first. Like you take a number. I'll give you a number. I want you to print the square of the number. For suppose if you take 2 as input, I want output as 4. And for the first one and second one, output as 8 I want. Okay. Could you share me the link of that Python place where you write about the code? Google Colab you are asking for? Yes.